হয়েছে? আকাশ, হ্যাঁ, হয়ে গেছে। জয় শ্রী মাতাজি সকলকে। আজকে সহজ পে চর্চা প্রোগ্রামে সকলকে সহজ যোগা ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে আর্থিক সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। আজকে আমরা বিগত কিছু সপ্তাহ ধরে এই নতুন প্রোগ্রামটা আমরা স্টার্ট করেছি। তার মধ্যে আজকের যে সহজ পে চর্চা, সেটা হচ্ছে, সেখানে মূল যে বিষয়টা হবে যুবশক্তি সেশন। এই যুবশক্তি সেশনে আমরা আহ মা যেটা আমাদের সহযোগীদের জন্য যেটা বলে গেছেন, যে 21 স্টেপ, যেটা আমাদের প্রত্যেক সহযোগীর, আমাদের সকলের জানা উচিত, এবং সেই প্রিন্সিপাল, সেই প্রোটোকল গুলো আমাদেরকে মেনটেন করা উচিত একটা প্রকৃত সহযোগী হতে গেলে। সেই প্রোটোকলের ওপর আমরা যুব শক্তিরা মিলে আহ, একটা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেট করা হয়েছে। এখানে পুরোটাই ফুল প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটেড অ্যান্ড কন্ডাক্টেড বাই দ্য যুব শক্তি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমরা এই প্রোগ্রামটা যেটা হবে, ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট এরকম ভাবে করবো, কারণ একদিনে 21 স্টেপ করাটা সম্ভব না। আজকে আমরা চেষ্টা করব 4টে থেকে 5টা কভার করা, টাইমের মধ্যে যতটা হয় এরম আর কি। আমাদের প্রোগ্রাম যুবশক্তি সেশন সহজ পে চর্চায় এটা চলতে থাকবে। মধ্যিখানে যেমন আমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং যেটা চলছে, সেটাও মধ্যিখানে চলতে থাকবে। তারপরে এটা মানে যুবশক্তি যে সেশন গুলো, এগুলো আমাদের চলতে থাকবে। তো আপনারা সকলেই আসুন, যে আজকে আমরা মায়ের কাছে অনুমতি চেয়ে আজকে আমরা আজকের এই প্রোগ্রামটা স্টার্ট করি। এখানে আহ, কেউ যদি রথিম আছে, রথিম আহ, বা পাপাই, তোরা ফার্স্টে স্মল মেডিটেশন দিয়ে যে কোনো একজন কেউ করতে পারিস। স্মল মেডিটেশন দিয়ে প্রোগ্রামটা স্টার্ট হবে। হওয়ার পর আমরা আমাদের সহযোগা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল যুব শক্তির তরফ থেকে সহজ পে চর্চা পার্ট 1, 21 স্টেপ, এটা মানে মায়ের অনুমতি নিয়ে শুরু করতে চলেছি। ফার্স্টে মেডিটেশন, তারপর জয় শ্রী মাতাজি। জয় শ্রী মাতাজি সকলকে। তো আমরা আশা করি প্রত্যেকেই শ্রী মাতাজির সামনে বসে আছি। তো আমরা প্রত্যেকে, বা আমাদের স্ক্রিনেতেও শ্রী মাতাজির ফটো রয়েছে, আমরা প্রত্যেকে মায়ের ছবির দিকে একটু তাকাবো এবং মনে মনে আমরা শ্রী মাতাজিকে বলবো যে মা, আপনি দয়া করে কৃপা করে আমাদের চঞ্চল চিত্তকে আপনি শান্ত করে দিন শ্রী মাতাজি। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা হাত জড়ো করে শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করবো
এবং আমরা সাময়িক বন্ধন নিয়ে নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা আস্তে আস্তে আমাদের চোখ বন্ধ করে আমাদের সম্পূর্ণ চিত্তকে আমরা সহস্রার চক্রে রাখবো। রেখে আমরা এই নির্বিচারিতা স্থিতি, যা এখন আমরা প্রত্যেকে উপলব্ধি করতে পারছি, সেটা আমরা একটু কিছুক্ষণ সেই স্থিতিতে আমরা থাকবো। জয় শ্রী মা। ধীরে ধীরে মা চোখ খুলে সে মাতাকে দেখব এবং মাকে হাত জোড় করে প্রণাম করব। জয় শ্রী মাতা। চিত্রদীপ দা, কন্টিনিউ। হ্যাঁ, জয়শ্রী মাতাজি, আজকে মায়ের অনুমতি নিয়ে আমরা সহজ পে চর্চায় যুবশক্তি সেশন পার্ট 1 স্টার্ট করছি। আকাশ, স্টার্ট কর। But today is the day I declare that I am the one who has to save the humanity. I declare I am the one who is Adi Shakti, who is the mother of all the mothers, who is the primordial mother, the Shakti, the desire of God, who has incarnated on this earth to give its meaning to itself, to this creation, to human beings. And I'm sure through my love and patience and my powers, I'm going to achieve it. I was the one who was born again and again. But now in my complete form and complete powers, I have come on this earth not only for salvation of human beings, not only for their emancipation, but for granting them the kingdom of heaven, the joy, the bliss,
that your Father wants to bestow upon you. So in Sahaja Yoga, it is very important to keep your Sahasrara open. Otherwise, there's a vicious circle. To keep the Sahasrara open is in a way very easy as well as difficult. As you have known in the Devi Mahatmya, that at Sahasrare, Mahamaya comes. She is a Mahamaya. Not easy to recognize her, not easy to know her. She lives just like you, she moves just like you, and you can never make out her real nature. She is in the form of Mahamaya. In the Mahamaya form, you have to recognize. This is another test. Because Mahamaya you cannot recognize, while you have to recognize. But in Sahaja Yoga you have seen so many photographs which should convince you people mentally about this Mahamaya Swarupa. This is one way. Another way is that you start seeing the blessings and you start seeing how you become so progressively better materially, physically, emotionally and spiritually. Still on a mental level, most of the people recognize. But unless and until it is recognized in the heart, is no recognition. Now, what experience you should have to build that in your heart is the point. And the experience is of your own divinity, of your own spirituality. Once you start developing that experience, then you know that you are a divine person. Unless and until you are aware fully that you are a divine person, howsoever faith you may have in me, the recognition is not complete, because who is recognizing me is a blind person. If a blind person is recognizing me, it won't have that response of the heart. But if you become introspective and meditative, then you touch that divinity within you. When you touch that divinity, you know you are a divine person. How do you experience your divinity? That you give realization to others. It's a great experience to give realization to others. Not only that, you give realization, but you can tell about their chakras. You know what's wrong with them. You are quite confident. Once you start thinking about it, the experience of your own being, then a kind of a feeling towards the Mahamaya develops. Feeling, again I say feeling. Like feeling of fear, feeling of happiness, feeling of depression, any feeling you develop. And this feeling you could call a feeling of gratitude, feeling of love, feeling of oneness, feeling of joy,
All this starts working in your heart. And then you feel the responses. And the more you show that recognition, the more you realize it, you get higher and higher, not only spiritually, but every way, mentally, socially, economically, politically. It's very remarkable that not only that you recognize me as a mother who loves you very much, but a mother who is powerful to protect you. It's very powerful. If you realize that, and if you feel that within your heart, supposing I correct you sometime, instead of feeling sad, you should see that how fortunate I am that Adi Shakti herself is correcting me. She is taking interest in me. How fortunate I am to be born at this time, to be with her in her great work. But if you are doubting, still half faith, this, that, then things won't be all right. You shouldn't worry about your reputation. Just go with full speed into any direction, knowing one thing, that you are my child and that I am Adishakti. Everything that looks horrible will become better. We have seen it now in this France case and all that. What has happened? Don't worry about anything. Just know that I am the Adishakti. That all the powers of gods and goddesses and all that are within me. And they are within me, and they are all looking after. But if that recognition is not there, they are not going to recognize you either. জয় শ্রী মাতাজি। এখানে প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ঐশ্বরিক গুণমানের দ্বারা শ্রী মাতাজিকে চিনতে পারা। যেখানে শ্রী মাতাজি বলেছেন যে আমাদের কখনোই ভোলা উচিত নয় শ্রী মাতাজি কে হন, এবং শ্রী মাতাজি ঘোষণা করছেন উনি হলেন সেই যিনি মানব জাতিকে রক্ষা করবেন। মা ঘোষণা করছেন যে মাই হলো আদিশক্তি, যিনি সকল মায়ের মা, আদি মা, যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন তার নামের যথার্থতা বজায় রাখতে। এবং মা বলছেন যে মা বারে বারে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু মা এখন এসেছেন সম্পূর্ণরূপে শুধুমাত্র মানব জাতিকে পরিত্রাণ ও মুক্তি দেবার জন্য নয়, বরং তাদেরকে স্বর্গরাজ্যের আনন্দ দিতে। সহজযোগে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আমাদের সহস্রারকে সম্পূর্ণরূপে খোলা রাখা। সহস্রারকে খুলে রাখা যেমন সহজ তেমন কঠিন। আমরা দেবী মাহাত্মা থেকে জানতে পারি যে সহস্রারে দেবী মহামায়া আছেন। উনি হলেন মহামায়া, যাকে চেনা বা জানা খুব সহজ নয়। উনি আমাদের মতোই চলাফেরা করেন, কিন্তু আমরা কখনোই তার সঠিক সত্যরূপ আমরা বুঝতে পারি না। মহামায়া রূপে উনি আছেন, তাই ওনাকে চেনা খুব একটা সহজ নয়। আমরা সহজযোগে এসে মহামায়ার অনেক রকম ছবি দেখতে পাই, কিন্তু আমরা মহামায়াকে তখনই সঠিকভাবে চিনতে পারবো যখন আমরা ঐশ্বরিক, মানসিক, সামাজিক দিক থেকে আরও উন্নত হব। মা বলছেন যে আমরা যত ধ্যান করব তত আমাদের সহজযোগে আরও অভিজ্ঞতা বাড়বে। মা বলছেন যে মাকে আমরা যদি অন্ধ মানুষের মতন বিশ্বাস করি তখন সেটা শ্রী মাতাজিকে আসল স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। যখন আমরা ধ্যান ও নিজের ভেতরের অনুভূতিগুলো বুঝতে পারবো তখন আমরা শ্রী মাতাজিকে হৃদয় থেকে চিনতে পারবো এবং আমরা ঐশ্বরিক ব্যক্তি হব। মা বলছেন যে আমরা ঐশ্বরিক ব্যক্তি হলে তবেই কাউকে আত্মসাক্ষাৎকার দিতে পারবো এবং সেটা আমাদের খুব সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা হবে। শুধু তাই নয়, আমরা আত্মসাক্ষাৎকারই কেবল তাদেরকে দিতে পারবো তা নয়, আমরা তাদের চক্রগুলোর সমস্যা সম্পর্কেও বুঝতে পারবো। তখন আমরা নিজেদের উপর অনেক বেশি বিশ্বস্ত হব।
যখন আমরা নিজেদের অস্তিত্বের অনুভূতিগুলো বুঝতে পারবো, তখন আমরা মহামায়ার সম্পর্কে অনুভূত হতে পারবো এবং বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি আমরা বুঝতে পারবো, যেমন ভয়ের অনুভূতি, আনন্দের অনুভূতি, হতাশার অনুভূতি ইত্যাদি। আমাদের হৃদয়ে তখন কৃতজ্ঞতার অনুভূতি, ভালোবাসার অনুভূতি, আনন্দের অনুভূতি, এই অনুভূতিগুলো আমাদের হৃদয়ে আসতে শুরু করবে। আমরা যখন এই অনুভবগুলো বেশি করে করতে পারবো, তত বেশি আমরা ঐশ্বরিক, সামাজিক, মানসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত হব। মা বলছেন যে মা খুবই শক্তিশালী, উনি আমাদেরকে রক্ষা করবেন। যখন আমরা কোনো ভুল করি তখন শ্রী মাতাজি আমাদের ঠিক করে দেন এবং আমরা মনে করি যে আমরা কতই না ভাগ্যবান যে এমন সময় আমরা জন্মগ্রহণ করেছি যেখানে স্বয়ং আদিশক্তি আমাদের ভুল শুধরে দিচ্ছেন। তবে আমাদের মধ্যে যদি কোনো দ্বন্দ্ব বা কোনো সন্দেহ থাকে তবে বিষয়টা অন্যরকম হয়। যাই হোক না কেন, মা বলছেন যে মা আমাদের আদিশক্তি, আমাদের সাথে সকল দেবদেবীগণ আছে, ওনারা আমাদের সকল বিষয় খেয়াল রাখেন। কিন্তু আমরা যদি হৃদয় থেকে তা অনুভব করতে না পারি তাহলে আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে না। জয় শ্রী মাতাজি। আকাশ, আকাশ, The relationship between you and me is of course very intimate, that you should be in my body. But if you people are not meditating, it's very mundane thing I must tell you. Dhyanagamya. If you are not meditating, then I have no relationship with you. You are not my relation. You have no right on me. You have no question to be asked. Why this is happening, why that is happening. So if you do not meditate, I always say meditate, meditate. I have nothing to do with you. You are no more there for me. It has no connection with you. Then you are like all other people. In the beginning, of course, the meditation takes some time. But once you will know what is meditation is, how you enjoy my company, how you are one with me, how we can have a rapport with each other. There's no need to have anything else in between, like writing letters or maybe some sort of a special connection. Nothing. Only thing that is needed is the meditation. In meditation you grow. In that spiritually you become higher. And when that happens, you start, in a way, I would say, that when you reach a state of that, I should say, maturity in Sahaja Yoga, then you don't want to give up your meditation, because that time you are absolutely one with me. That doesn't mean for 3 hours, 4 hours you should do meditation. But it is how much intensely you are with me is important. Now it is not how much time you are with me. Then I am responsible for your children, for everyone. I am responsible for your ascent, for your protection, to save you from all your negativity. So it's not like a father who will directly punish you. It's not that. But it's just, all right, you are not my relation, I'm out. That's the only thing that can happen. If you are not meditating, all right, I cannot force you. I have nothing to do with you. You may have other relationship outside, outward. But this inner relationship by which you get your benevolence, you cannot have without meditation. And also, there is another point people get lost with, which I have seen very common with some people who get lost. They meditate individually.
very much, it is very correct. Individually they will meditate. And they will sit down, meditate, we do puja, we do. But collectively they will not meditate. So this is another point one has to remember, that you have to be collectively meditative. Because I am a collective being of all. And when you meditate collectively, you are really very close to it. So even if you have a program or something, you must do some meditation with it. Always have meditation as the priority for any program. You sing the songs, is over, everything is done, then you meditate. If I am insisting on something, you must know that this must be the truth I am telling, absolutely the basis of it, though it looks rather mundane, but it's very important. Try to meditate. Meditate more, so that you reach your inner being. And this inner being is the vast ocean of bliss which exists in every one of us. Is that vast, glorifying flood of light that floods everybody's inner beauty. So to approach it, you have to go within yourself by denying things which are against it, against your movement. Sometimes the wind can be very, very strong for you to misunderstand that the glory of God is within. But turn back. Every moment, remember that your movement has to be inward. You don't have to spend too much time on meditation. But whatever you spend time, whatever you gain, has to be visible outside. How you radiate and how you give it to others. That's the quality of the saints you have to be. জয় শ্রী মাতাজি। আজকের এই প্রবচনে শ্রী মাতাজি বলেছেন কিভাবে আমরা সহযোগে ধ্যানের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারি। যদি আমরা প্রতিদিন ধ্যান করি তাহলে শ্রী মাতাজির শ্রীচরণে আমাদের চিত্ত থাকে, আর যদি আমরা রোজ ধ্যান না করি তাহলে আমাদের চিত্ত শ্রী মাতাজির শ্রীচরণ থেকে সরে যায়। সর্বপ্রথম আমাদের ধ্যান করতে সময় লাগে, কিন্তু আমাদের প্রতিদিন ধ্যানের অভ্যেসের মাধ্যমে আমরা যখন চৈতন্য অনুভব করতে পারি তখন আমাদের অন্য কোনো কিছুর বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ধ্যান একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া, তাই ধ্যান করতে বিশেষ কিছু করতে হয় না। এবং যখন আমরা সম্পূর্ণ নির্বিচার হই তখন আমরা পরম চৈতন্য অনুভূতি করতে পারি এবং তার সাথে সাথে আমরা ক্রমশ আধ্যাত্মিক উত্থানের পথে এগোতে থাকি। যদি আমরা পূর্ণ সমর্পণের দ্বারা এ ধ্যান করতে থাকি তাহলে আমরা এমন এক অবস্থা লাভ করি যেখানে আমরা প্রতি মুহূর্ত প্রতিক্ষণ শ্রী মাতাজি পরম শক্তির সাথে যুক্ত হয়ে থাকতে পারি।
I don't waste my energy. I have no energy for wasting. In the same way, why do you waste your energy? Why not see to the better side of man? By seeing bad side, if you can cure it, well and good. But if you cannot cure it, you are going to get yourself bad. If you can cure it, nothing like it, but you can't. Also always person says, I would not do that. But you would do something else that the other person would not do. In judging others, one has to know, one should judge oneself first of all. Because with what are you judging? With your ego or super ego? I have seen it's a very common failing, which should not be there anymore. Now you are realized souls, you are saints. And the saints, though olden saints might be doing whatever they did, forget them. But you people are not going to see the faults of each other, but to the good points of it. Do not pass judgment. First thing is, great art critics and all that, please I beg of you, that do not pass remarks at anything all the time. Is ego playing the trick. Just watch it, how it is making you feel that you are something very great. Be careful. So this ego gives you an unauthorized action. It is unauthorized, anadhikar cheshta, unauthorized. You have no authority to criticize. You can't do anything. So why should you criticize? Better appreciate and see for yourself that you are not in authority, you are not worthy of it to criticize. I met an artist who had done lots of artwork. I said, why don't you show me? He said, no, I don't want to show, it's created for myself. I said, I would like to see. I saw it was beautiful, very beautiful. I said, why don't you show? He said, no use, people will just criticize. I do it for my own pleasure. They'll just spoil the whole joy of my creation. So one of the basic things we should avoid is to criticize others. Better to criticize yourself. Criticize yourself, criticize your brothers and sisters, criticize your country, criticize all the habits you have and laugh at yourself is the best way. If you know how to laugh at yourself, then you will not object or will not stand in the way of any creativity of another person. So with ego, you become so unauthorized. You can criticize anything. You think you have a right. Who has given you this right to criticize is the question one should ask to oneself. How can we criticize anyone? As saints, as you are now, of course, you can make out who is caught up, who has given bad vibrations, who has the problem. You know that. You know it. It's not conditioning. It's not just you are doing because there's some ego, but you are feeling it on your fingertips. It's an actual feeling within you. It's the bodha by which you know. Then what should you do? In your love, you have to tell the person, if possible, that this is wrong with you, better be corrected. But in a way that he does it. On the contrary, if you tell him in a way that he becomes even worse than what it is, you have not loved that person at all. Allow everybody to grow. Witness state is not a mental state. It is a state of a spiritual ascent where you become a witness. Best way to practice witness state is not to criticize anyone.
not to criticize. I've seen people who are all the time criticizing others. They cannot criticize themselves, so they start criticizing others. So much so that they don't even see what's wrong with them. They don't even say what wrong they have done to others, because they think they have a right to criticize others, and they enjoy this criticism very well. Actually, there's nothing to be criticized. You just watch and see for yourself. That's all is your right. You have no right to criticize anyone or anything. But some people think if you do not criticize, then it will go on like this and it will never stop. It's not that. Once you watch the thing yourself, only just watch, your attention itself is enlightened now. With that enlightened attention, you can just watch and stop the nonsense that is there. But we are always conscious that we are something great and we have to do this and we have to do that. Under these circumstances, what happens is that you become another problem. জয় শ্রী মাতাজি। আজকের তৃতীয় নম্বর স্টেপটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব 21টি স্টেপের মধ্যে থেকে। তৃতীয় নম্বর স্টেপটিতে বলা হয়েছে যে আমরা কাউকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করব না বা কাউকে নিয়ে আমরা কোনো রকম জাজমেন্ট করব না। আমরা বুঝলাম যে অপরকে ক্রিটিসাইজ করা একদমই উচিত নয়। আমাদের মধ্যে সাধারণত যখন ইগো চলে আসে তখনই আমরা অন্যকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করি বা জাজমেন্ট করি। যদি ক্রিটিসাইজ করতেই হয় তবে নিজেকে নিয়ে করব। যদি কাউকে জাজ করতেই হয় তবে তা নিজেকে নিয়ে করব। যদি কারোর ওপর হাসতে হয় তবে নিজের ভুল দেখে হাসবো, অন্যকে দেখে নয়। এখানে একটি এক্সাম্পল হলো, একটি লোক তার আঁকা শ্রীমাতাজিকে দেখিয়েছিলেন। তাতে শ্রীমাতাজি বললেন, বাহ, তোমার আঁকাটা তো খুব সুন্দর, তুমি এটি এক্সামিনেশনে দিতে পারো। তাতে লোকটি বললেন যে না, সে তার আনন্দ খারাপ করতে চায় না, কারণ অন্যরা দেখে সেটা নিয়ে ক্রিটিসাইজ করবে, তাই সে তার আনন্দ খারাপ করতে চায় না। তাই বারংবার আমরা এখানে শুনতে পেলাম যে আমরা অন্যকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করব না। আমরা সব সময় অন্যের দোষ দেখতে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু নিজেকে দেখতেই ভুলে যাই। তাই আজকে থেকে আমরা অপরকে ভুল ভ্রান্তি দোষ দেখে বা তা নিয়ে বিচার করব না বা ক্রিটিসাইজও করব না, কারণ আমরা বরং তার থেকে নিজের দোষ বা নিজের ভুল ভ্রান্তি দেখব এবং আমরা তা ঠিক করার চেষ্টা করব। But some people do not even soak their feet in the water, do not even meditate. I mean, I don't know how they're such yogis, I just can't understand. Every day you must soak your feet in the water. Every morning you must beat yourself with shoes. This is a ritual of Sahaja Yoga. But if you do not do it, you should not also be killing yourself for that. But if you have a chance, do it, because that's how you cleanse. That's a part. Not by thinking that I've done soaking of my feet. I was amazed that some people just don't soak their feet, even do not meditate at all, don't do anything. And they are supposed to be Sahaja Yogis. You see, Sahaja Yogis are to be decided by the divine, not by if you become members of Sahaja Yoga, you become Sahaja Yogis. It is to be decided by divine. People think whatever we do, we are Sahaja Yogis. You do not become Sahaja Yogis at all. Those who do not meditate,
This is our way of life. You see, as in Islamic rules are that there are shariatis. See, shariat means the style of life. This is our way of life. Is to keep ourselves cleansed. How we cleanse ourselves. This is bathing ourselves, all those things which are filthy within us, to take them out and do it. That's the main thing. Then you'll be amazed that you won't be wasting your energy in, say, doing your work. You'll be doing your work much better. Because you're wasting all your energy through your brains. One has to understand that there are certain limitations which you have to observe. First of all, I have taken you in my body. A foreign thing has to go in the body. And it has to be looked after, nurtured. But if you become troublesome, then you will be thrown out. I can't bear you. Some people are extremely troublesome. They do not meditate. They have their own ideas about meditation. They do not develop themselves. They do not mature. They live in the past or in the future. And such people are troublesome. A simple thing I had requested you all to put some ghee in the nose, which is a very simple thing but is very important. You all suffer from a very bad hamsa, and one of the things that is a symptom in an AIDS case is a bad hamsa. We will be vulnerable to AIDS. And a small thing like that is not observed. It has to be religious obligation that you must listen to me, whatever I say. Actually, you must obey me. My hand obeys me, my fingers obey me, my feet obey me. What about you, who are raised to the great dignity and the great position of being the yogis in the body of the Adi Shakti, and they are acting as cells in my body. और देने के वक्त में एक बात, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जिस शरीर से, जिस मन से, जिस बुद्धि से, माने इस पूरे व्यक्तित्व से आप इतनी जो अनुपम चीज दे रहे हैं, वो स्वयं भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। आपका शरीर स्वच्छ होना चाहिए। शरीर के अंदर कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बीमारी है, बहुत से सहयोगी में ऐसा भी होगा कि उनके अंदर अगर शारीरिक बीमारी है तो सहयोग से पहले तो वो बहुत कहते हैं कि साहब मेरी ये बीमारी हो ठीक होना चाहिए, वो बीमारी ठीक होना चाहिए, लेकिन सहयोग के बाद में इतना चिंता नहीं रहेगा बीमारी को। अरे हो जाएगा ठीक, चलो ठीक है, ये बात गलत है। आपको कोई भी जरा सी भी तकलीफ हो जाए, आप फौरन वहां हाथ रख के अपनी तबीयत ठीक कर सकते हैं। अपनी फिजिकल साइड बहुत साफ रख सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्नान करना और स्वच्छता से रहना और अपनी फिजिकल साइड ठीक करना। लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज का कहा कि जैसे सवेरे कहते हैं कि सबको बाथरूम जाना चाहिए, मुख साफ करना चाहिए, तो सहयोगियों के लिए सोने से पहले पानी में बैठना 5 मिनट अत्यंत आवश्यक। वो चाहे कोई भी हो, आप बड़े पहुंचे हुए हो, आपका हमें नहीं पकड़ता, ये इससे मतलब नहीं है। आपको 5 मिनट पानी में बैठना चाहिए। आप लोगों को ये आदत लगे, इसलिए मैं जबरदस्ती बैठती हूँ कभी कभी, चलो मैं भी पानी में बैठती हूँ तो मेरे सहयोगी बैठेंगे। ये आदत बहुत ही अच्छी है। एक 5 मिनट पानी में सब सहयोगों को बैठना चाहिए। फोटो के सामने दीप जला करके, कुंकू वगैरह लगा के, फोटो के सामने दोनों हाथ रखे, दोनों पैर पानी में रख के सब सहयोगियों को बैठना चाहिए। आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये करें। चाहे कुछ हो जाए, आप 5 मिनट की कोई मुश्किल नहीं है। सोने से पहले पानी में सबको बैठना चाहिए।
इससे आपका जो है आधे से ज्यादा पकड़ना खत्म हो जाएगा। Jai Shri Mataji. Now we will discuss about the fourth step, which is importance of regular cleansing. অর্থাৎ আমাদের চক্রকে প্রতিনিয়ত পরিশুদ্ধ রাখাটা কতটা জরুরি এখন আমরা তার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব। We know that as a Sahaja Yogi we have to do meditation twice a day. সেই রকম ভাবেই প্রতিনিয়ত 2 বেলা ধ্যান করার সাথে সাথেই আমাদের কিছু ক্লিয়ারেন্স করতে হবে, অর্থাৎ নাড়ি এবং চক্রকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে। At first, food soaking is must. So, we have to do it every night before sleep for 5 to 10 minutes. অর্থাৎ ঘুমানোর আগে রোজ রাতে আমাদের 5 থেকে 10 মিনিট ফুড সোকিং করতে হবে। ফুড সোকিং করলে আমাদের অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং আমাদের ডান পথ পরিশুদ্ধ রাখার জন্য আমরা জলক্রিয়া করে থাকি। শ্রীমাতাজির বাণী থেকে আমরা জানতে পারি যে আমরা যাতে রোজ ফুড সোক করি সেই কারণে শ্রীমাতাজিও ফুড সোকিং করতেন, যাতে আমরা শ্রীমাতাজিকে দেখে অন্তত রোজ জলক্রিয়াটা করি। আমরা যেমন রোজ দাঁত ব্রাশ করি, স্নান করি, যাতে আমাদের দেহের বহির্ভাগ পরিষ্কার থাকে, সেই রকম একইভাবে আমাদের দেহের অন্তঃভাগ অর্থাৎ আমাদের দেহের চক্রকে পরিশুদ্ধ রাখার জন্য ফুড সোকিং করতে হবে। Secondly, we use candle to keep our left side clean. আমাদের বাম পথ পরিশুদ্ধ রাখার জন্য আমাদের ক্যান্ডেলিং করতে হবে। Thirdly, কোনো নির্দিষ্ট বাধা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের শু বেটিং করতে হবে। এবং fourthly, ঘি কর্পূর should be taken in the nose, which clean our hangsa chakra. রোজ ঘি কর্পূর নিলে হংস চক্র পরিশুদ্ধ হয়। We often make the mistakes of making decisions, অর্থাৎ আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হয়ে যায় এবং ঘি কর্পূর ব্যবহারের ফলে যখন আমাদের হংস চক্র উন্মুক্ত হয়ে যায় তখন আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হই। এইভাবেই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত 2 বেলা ধ্যান করার সাথে সাথেই নিজেদের নাড়ি ও চক্রকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে এবং শ্রীমাতাজির একজন ভালো সন্তান হয়ে উঠতে হবে। জয় শ্রী মাতাজি। Anything that goes against the spirit must be given up, and that is what is the pure desire. That's what it is, the Kundalini is the virtue. Is to be absolutely one with the spirit. All the rest has no meaning, has no value. This ascent, whatever may be your position, to whomsoever you may be married, wherever you are working, whatever is your situation, whatever may be your country, you are the spirit. And if you are raised aloft, you will dwell in the beautiful kingdom of God, where all ugliness drops out. Like when the lotus opens out, all the mud drops out completely. In the same way, let my children become fragrant, beautiful offerings of Sadashiva. The concern should be throughout towards the spirit. Then the movement is in the right direction. But this concern breaks up very easily in human beings because they are free to do it. In their ego, they just break it. The connection, they break it.
So much so that when you develop artificial ways of enjoying life, then even the consciousness of God is lost. That He exists, that He has created us, that He is the one who is running the show. We become so conscious of ourselves that we think there's nothing wrong. We do this, we do that, plunge into all kinds of problems, and we don't understand that what we are doing is against ourselves, and ourselves means against God, because God has created us. He loves us. We don't love ourselves. If we had loved ourselves, we would not have ruined our own body, our own systems, everything that we have, by saying, what's wrong? Why not do it? You must love this body of yours, this mind of yours, your society. Everything you have to love, because God has created you in His love. শ্রী মাতাজি, এই স্পিচটা শ্রী মাতাজির 5th নাম্বার স্টেপসের হচ্ছে, যেটির মধ্যে শ্রী মাতাজি বলছেন যে আমাদেরকে আত্মার বিরুদ্ধে যে কাজগুলি সেটা আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। সব কিছুই আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ভেতর শুধু শুদ্ধ ইচ্ছা রাখতে হবে যে আমরা যাতে সব সময় আমাদের আত্মার সাথে কানেক্টেড থাকি, এবং বাকি সব ইচ্ছা আমাদের ভুলে যেতে হবে। আমরা যাই করি, যেখানেই থাকি, যেখানেই আমাদের বিয়ে হোক, যা সিচুয়েশনেই থাকি, আমাদের জানতে হবে যে আমরা আত্মা, এবং আমরা আত্মার বিরুদ্ধে কিচ্ছু করব না। কেন কি আত্মার বিরুদ্ধে করা মানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করা। শ্রী মাতাজি চান আমরা সহজিরা একটা ফুলের মতন যেখানেই যাই নিজের সাথে সুগন্ধ নিয়ে যেতে পারি, ভালোবাসা নিয়ে যেতে পারি, এবং ভালোবাসায় যাতে ছড়াতে পারি। আমাদের চিত্ত আমাদের আত্মার দিকে রাখতে হবে, সে আমরা যেখানেই থাকি। কিন্তু আমরা অনেক জলদি ইগোর জন্য আত্মার থেকে সরে যাই, আর কানেকশনটাও আমাদের হেঁটে যায়। আমরা আর্টিফিশিয়াল জিনিসের সাথে গুলিয়ে ফেলি নিজেকে, এবং ওটার ভেতরে এতটাই ঢুকে যাই যে আমরা কখন আত্মার থেকে দূরে চলে গেছি আমরা বুঝতেই পারি না। শ্রী মাতাজি এটাও বলছেন যে এই পৃথিবীটা উনি বানিয়েছেন। আমরা যাই করে নিই না কেন, যতই চেষ্টা করে নিই না কেন, সেটাই হবে যেটা উনি চান, যেটা ঈশ্বর চান। আমরা অনেক প্রবলেমের মধ্যেও থাকি, অনেক অসুবিধাও থাকে আমাদের জীবনে, কিন্তু তার বেশিরভাগই কারণ আমরা নিজেই দায়ী। কেন কি আমরা আমাদের ব্রেনের কথা শুনি, আমরা আমাদের আত্মার কথা শুনি না। আর আমরা যখনই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কিছু কাজ করব, তখন আমরা নিজের বিরুদ্ধেও কিন্তু কাজ করব। আর যারা নিজেকে রেসপেক্ট করে না, তারা ঈশ্বরকে কি রেসপেক্ট করবে বা অন্যদেরকে কি রেসপেক্ট করবে? তাই শ্রী মাতাজি এই স্পিচে বারবার বলছেন যে নিজের আত্মাকে রেসপেক্ট করো, ওটার সাথে কানেকশনটা হাঁটিও না। আমরা অনেক সময় নিজেকে এক্সকিউজ দিয়ে দিই কি কী হয়েছে, আমরা এটা ভুল করেছি, তো এটা তো ঠিকই করেছি। আমরা মানতেই চাই না আমাদের ভুলটাকে, অহংকারের জন্য আমাদের। শ্রী মাতাজি নিজের স্পিচটি এই বলে শেষ করেছেন যে পুরো পৃথিবীটা উনি বানিয়েছেন, এবং উনি যতটা ভালোবাসেন সবাইকে, গোটা পৃথিবীটাকে, আমাদের সহজি হয়ে গোটা পৃথিবীটাকে সেইভাবেই আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে। জয় শ্রী মাতাজি।
জয় মাতাজি, চিত্রদীপদা। জয় মাতাজি, আজকে আমরা আমাদের এই আজকে 5 স্টেপসই দেখানো হলো। এর পরবর্তী স্টেপ গুলা নেক্সট রোববার যখন সহজ পে চর্চা প্রোগ্রাম হবে তখন আমরা সেই স্টেপস গুলা একটা দুটো করে দেখবো, কেন কি 21 স্টেপস তো খুব বড় হয়ে যায়, আমাদের টাইম লিমিটেশনও রয়েছে। তাই আজকে 5 স্টেপস এর পরেই আমি স্টপ করে দিয়েছি। এর পরের স্টেপস গুলা নেক্সট রোববার যখন সহজ পে চর্চা হবে তখন দেখানো হবে। হ্যাঁ জয়দা। জয় শ্রী মাতাজি। হ্যাঁ বলো। বল, কি বলছিলি? হ্যাঁ বলো, তুমি কি বলছিলে একটা? না না, ও তখন আমি ওই যখন শুরু করেছিল তো। জয় শ্রী মাতাজি, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যখন শুরু করেছি বলছি যখন শুরু করেছিল তখন আমি বলতে চাইছিলাম যে আমাদের যারা আমরা বলছি তো তারা আমরা শেষে এটাও বলতে পারি যে নিজের আর কি নামটা বলা যেতে পারে। তাতে আমাদের নিজেদের ভিতরে একটা জিনিস আসে যে আমরা অ্যাজ এ স্পিকার হিসাবেও আমাদের নিজেদের সেটাকে নিজেদের ভিতরে যাতে পরবর্তী কাজে, কারণ অনেকেই আছে যারা হয়তো আমরা বোন বা দিদি এদের চিনছি না, এটা ঠিক আছে প্রেজেন্টেশন হয়ে গেছে, এরপরে আমরা এটা আলোচনা করতে পারি কে কোন স্টেপটা আর কি সে করলো। ঠিক আছে, ওকে ঠিক তাতে আছে। পরবর্তী কাজে কর্মের সময় এটা কাজে আসবে আর কি। নালে ধর আমরা তো বুঝতে পারছি না কে কোনটা বলছে বা কি করছে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে না, হ্যাঁ এটা আগে পিছে আমরা বলে নিতে পারি যে ফার্স্ট স্টেপটা যখন আমরা ধর এটাকে প্লে করলাম, প্লের মাঝখানে তো আর ওটাকে অসুবিধা, তো হুম সেটা আগে পিছে আমরা এগুলোকে একটু বলে নিতে পারি। তাতে আমাদের পরবর্তী যে সব কাজকর্ম যুব শক্তিদের ধর এই সব অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যেসব কাজকর্ম করবে সেই ক্ষেত্রে তখন চট করে তার নাম বা সেটা মাথায় চলে আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আমার একটা সাজেশন জাস্ট, এবার এটা দেখে নে সবাই মিলে। না না ঠিক আছে। ঠিক। আর আর যদি কারুর কিছু বলার থাকে? হ্যাঁ, আজকে নিউজ শেয়ার করবে আপনার যেটা নিউজ এই সপ্তাহে হ্যাঁ কি হ্যাঁ 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 জয় শ্রী মাতাজি, এই সপ্তাহেতে যে প্রোগ্রামগুলো করা হয়েছিল সহযোগের প্রচার প্রসারের ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের 300 জন কল্যাণ ইউনিভার্সিটি থেকে যে এনসিসি ক্যাম্পের বাচ্চারা রিয়েলাইজেশন নিয়েছিল, ফলো আপেও ছিল, তাদের মধ্যে 191 জন তারা নাম লিখিয়েছে, তাদের ইন্টারেস্ট রয়েছে, তারা সহযোগের ধ্যানের মধ্যে তারা নিজেদেরকে রাখতে চায়। আর দ্বিতীয় হলো আমাদের যে বইমেলা হয়েছিল, সেই বইমেলাতেও যে সমস্ত দাদা এবং দিদিরা, ভাই বোনেরা যারা রিয়েলাইজেশন নিয়েছিলেন তাদেরকে আমরা ধীরে ধীরে ফোন, তাদের নাম্বারগুলো মানে আমরা নিয়েছিলাম সংগ্রহ করে, তাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা ফলো আপ করছি। জয় শ্রী মাতাজি। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা যেটা 191 যেটা স্টুডেন্টরা নাম দিয়েছিল তাদেরকে ফোন করে যারা ইন্টারেস্টেড রয়েছে, এখন প্রত্যেকজন ইন্টারেস্টেড নাই, তাদের মধ্যে অনেকজন ইন্টারেস্টেড, 50+ জন এখন অব্দি নাম এসেছে যেখানে ইন্টারেস্টেড রয়েছে, আরো সবাইকে কল করা হচ্ছে। তো নেক্সট উইক অব্দি জানা যাবে যে কতজন করতে ইন্টারেস্টেড আছে। মানে 300 পিপল যেটা স্টুডেন্টকে রিলেশন দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে 191 স্টুডেন্ট নাম লিখিয়েছিল ফর্মে, তার মধ্যে এখন 50+ এর নাম এসেছে যারা ইন্টারেস্টেড আগেও করতে। জয় শ্রী মাতাজি। জয় শ্রী মাতাজি। তাহলে এরপরে আর কারোর যদি কিছু বলার থাকে? হ্যাঁ বলুন। একজন জিজ্ঞাসা করেছে হোয়াট ইজ দি প্রপার টাইম টু পুট ঘি ভাইব্রেটেড ইন নোজ? ইট ইজ বিফোর স্লিপ। মানে হ্যাঁ আমরা তো শোয়ার আগেই দিই ঘিটা। শোয়ার 1 ঘন্টা আগে দিলে ভালো হয় ঠান্ডার দিনে।
হ্যাঁ, আর এমনি তো আমাদের সিনিয়রটা আছে এখানে, ওর উত্তর দিতে পারবে। কাকিমা, শ্রী মাতাজির কথা অনুযায়ী, অমৃতবাণী অনুযায়ী রাত্রিবেলা শোবার আগে, এবং তার 3টে স্টেপও আছে, পরে ছবির মাধ্যমে পরের কোনো অনুষ্ঠানে দেখানো হবে। প্রথমে মাথাটাকে একটু বালিশের থেকে ঝুঁকিয়ে রাখতে হয়, যাতে একদম ভিটা একদম উপর দিকে চলে যায়। তারপরে ধীরে ধীরে দুটো সাইডে মাথাটাকে একটু ঘুরিয়ে নিতে হয়, যাতে পুরো জিনিসটা আমাদের ওইখান থেকে একদম হংস চক্রের ওদিকটা পর্যন্ত পুরো ঘুরে যায়। এইগুলো মানে এই যে পজিশনস গুলো, এগুলো সমস্ত মানে বাসি হসপিটালে, হেলথ সেন্টারে এই সমস্ত পজিশনস গুলো দেখিয়ে সুন্দর ওনারা ছবির মাধ্যমে তৈরি করেছিলেন। সেইগুলোকে দেখালে পরে লোকেরা বুঝতে পারবে যে কি প্রসিডিওরে এগুলো করা হয়। তবে শোয়ার আগেটাই হচ্ছে সব থেকে ভালো সময়, সারা রাত ওটা আমাদের ভেতরে কাজ করে। জয় শ্রী মাতাজি। আচ্ছা তাহলে তো এই খুবই ভালো। তাহলে আমরা ঘি কর্পূর দেওয়ার উপরে আমাদের পুনে প্রতিষ্ঠানেরও একটা ডেমো ভিডিও ডক্টর দেবাশিস জির আছে, তো ওই লিঙ্কটাও তোরা একটু সার্চ করে দিয়ে দিতে পারিস গ্রুপে, তো যাদের মানে দরকার তারা ওটা থেকেও আরামসে ওটা দেখে নিতে পারবে। ওকে ওকে, ঠিক আছে। আজ যদি কারোর কিছু না বলার থাকে, আমরা আজকের এই যুব শক্তি সেশনটা পার্ট 1 তাহলে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে আমরা শর্ট মেডিটেশন করে আমরা এটা শেষ করব। যে কেউ করাতে পারো। পঙ্কজ, পঙ্কজ, পঙ্কজ দেখ, তুই যদি করাস। সুতপাদি, অনিশ, যে কেউ করাতে পারে। যে করাবে আনমিউট করে নাও। ঠিক আছে, তাহলে আমি এটাকে কনক্লুড করছি। মা, আজকে তোমার কৃপায় আমরা সহযোগা ওয়েস্ট বেঙ্গল যুব শক্তিরা কালেকটিভ ভাবে তোমার সম্মতি নিয়ে মা এই ছোট সেশন আমরা আজকে চিত্তবিদ্যা আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে না, আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছে। করলাম। তুমি আমাকে প্রকৃত আমরা যেন সবসময় তোমার সাথে থাকতে পারি মা, এই আশীর্বাদ তুমি আমাদের দাও। আমরা একটু সহস্রে অ্যাটেনশন রাখবো। আমরা কুণ্ডলিনী তুলে বন্ধন দিয়ে নেব।
থ্যাংক ইউ মা ফর এভরিথিং। আমরা আজকের এই প্রোগ্রাম শেষ করছি। আমাদের পরের সহজ পে চর্চার প্রোগ্রাম নেক্সট সানডে রাত 8টা। জয় শ্রী মাতাজি। জয় শ্রী মাতাজি। জয় শ্রী মাতাজি।